Yes, we come to the next topic, that is fundamental duties. Fundamental duties. So fundamental duties అంటే ప్రాథమిక విధులు. ప్రాథమిక విధులు. Yeah, so fundamental duties. So just now we did a fundamental రైట్స్ అయిపోయింది కదా. సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటే ఒత్తి రైట్స్ ఏవి కాదు, వాళ్ళకి డ్యూటీస్ కూడా ఉండాలి పీపుల్కి అని చెప్పేసి ఇవి తర్వాత యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్కి ఓన్లీ వన్ ఆర్టికల్, దట్ ఈస్ 51A. సో 51 వరకు మనము ఆదేశిక సూత్రాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ 51A వచ్చేసి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనమాట. సో ఇవి ఫస్ట్ లేవు ఇవి. So these are added. So what is the article? Article 51A. So article 51A ఒకటే మనకు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని చెప్తుంది. So this is not initially there, right? So these are added from 42nd Constitutional Amendment Act 1976 ద్వారా యాడ్ చేయడం జరిగింది. రైట్స్ ఒక్కటేనా? పీపుల్స్కి రైట్స్ ఒక్కటే కాదు, సిటిజన్స్కి డ్యూటీస్ కూడా ఉండాలి. అంటే వాళ్ళకు కూడా కొన్ని బాధ్యతలు ఉండాలి. సో రాష్ట్రం అంటే స్టేట్ అంటే దేశం పట్ల పీపుల్స్కి కూడా కొన్ని బాధ్యతలు ఉండాలి. వాళ్ళు కూడా స్టేట్ మీద ఒక రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇవి యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ అడ్రస్ టు సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇవి ఎవరిని అడ్రస్ చేస్తాయంటే అడ్రస్డ్ టు సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇవి మనకే అన్నమాట. సో ఇవి సిటిజన్స్ ఏవేవి ఫాలో కావాలి అని చెప్పేసి చెప్తాయి. సో దీస్ ఆర్ అడ్రస్డ్ టు సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో టేకెన్ ఫ్రమ్ ఏస్ట్ వైల్ యుఎస్ఎస్ఆర్. సో ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే టేకెన్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఎస్ఆర్. సో రష్యా. సో ఇంతకుముందు రష్యా, యునైటెడ్ రష్యా ఉంది కదా. సో యునైటెడ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్. సో అక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. సో దే హ్యావ్ టేకెన్, సో ఈవెన్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ చైనా అండ్ జపాన్. సో చైనా అండ్ జపాన్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. సో ఎఫ్డీస్ అంటే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని చైనా ఇంకా జపాన్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనికి కమిటీ వేశారనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద కమిటీ టు స్టడీ ఫండమెంటల్ రైట్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. స్వరణ్ సింగ్ ఎస్, స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ. సో స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ ఆన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. సో ఇయర్ 1975. సో 1976. So to study the fundamental duties, the central government appointed Swaran Singh committee to study FDs ante fundamental duties, to study fundamental duties. So followed by citizens of India. Ever follow kavali idi? Citizens. Followed by citizens ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇండియాలో సిటిజన్స్ ఏ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఫాలో కావాలి అనేది ఆ ఫాలోయింగ్ మీద ఒక కమిటీ వేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అది స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ 1976లో. ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ నాన్ జస్టిషబుల్. సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆల్సో నాన్ జస్టిషబుల్. సో కోర్టుకు వెళ్ళే పని లేదు. నోవేర్ క్వశ్చన్ ఇన్ any court of law. So incorporate that rights and duties are two sides of the coin. So ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఆర్ two sides of the coin. ఎస్. సో మనం ఒక కాయిన్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో హెడ్స్ అండ్ టైల్స్ రెండు ఉంటాయి కదా. సో అట్లనే సో రైట్స్ ఒకటే ఇస్తే కాదు, డ్యూటీస్ కూడా ఉండాలి. అంటే హక్కులు ఒకటే కాదు, విధులు కూడా ఉండాలి. వాళ్ళు కూడా కొన్ని
విధులని నిర్వర్తించాలి దేశం పట్ల అని చెప్పేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో వై దీస్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్, ఎందుకు పెట్టారు అంటే దీనికోసం. సో హూ డజంట్ కేర్ ఫర్ ద డ్యూటీస్. సో ఇంకొకటి ఏమన్నారంటే హూ డజంట్ కేర్ ఫర్ డ్యూటీస్, ఎవరైతే వాళ్ళ విధులని కేర్ చెయ్యరో అంటే లెక్క చెయ్యరో. కేర్ ఫర్, హూ డజంట్ కేర్ ఫర్ డ్యూటీస్, హీ నాట్ entitled to, he not entitled to the rights. ఎవరైతే వాళ్ళ విధులని కేర్ చేయరో వాళ్ళకి హక్కులు కూడా అంటే హక్కులు కూడా ఉండవు, హక్కులను కూడా తీసుకునే హక్కు లేదు, అంటే హక్కులను అడిగే ఇది లేదు అని చెప్పేసి. సో ఎప్పుడైతే మీరు డ్యూటీస్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతారో అప్పుడు మీ హక్కుల గురించి కూడా ఫైటింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో టు ఎంటైటిల్ ద సిటిజన్స్ టువర్డ్స్ దేర్ డ్యూటీస్. సో దీంట్లో ఒరిజినల్లీ 10 ఉండే, ఎస్ ఒరిజినల్లీ 10 బట్ నౌ 11 డ్యూటీస్. సో ఒరిజినల్గా 10 డ్యూటీస్ ఉండే, నౌ 11 డ్యూటీస్. సో 11th డ్యూటీ యాడెడ్ బై 86th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2002. సో 86 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2002 ద్వారా 11th డ్యూటీని యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో 51A కేని యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో 11th డ్యూటీ యాజ్ కే. సో ఇది ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. సో లెట్ వి సీ వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వీ హ్యావ్ వన్ బై వన్. సో 1 by 1 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో జస్ట్ ఏ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఏంటి అనేది, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూసుకున్నాం కదా. సో ఏ ఉన్నాయో జస్ట్ చూసేద్దాం. ఎస్, లెట్ వి సీ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వీ హ్యావ్ దట్ ప్రొవైడెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఫస్ట్ దీన్ని ఏబిసిడిలో ఇస్తారండి. సో దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ ఏలో ఫస్ట్ 1 అనమాట. సో ఏలో ఏం చెప్తుందంటే టు అబైడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్, టు అబైడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో కాన్స్టిట్యూషన్కి మన వంతు గౌరవం అనేది ఇవ్వాలి. సో అది ఎట్లా ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ వన్ ఏం చేస్తుందంటే టు రెస్పెక్ట్. సో టు రెస్పెక్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, టు రెస్పెక్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించాలి. ఇంకా రాజ్యాంగ సంస్థలు ఉంటాయి కదా, రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏర్పడిన సంస్థలు, సుప్రీంకోర్టు కానీ, కాగ్ కానీ, సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ, సో వీటన్నిటి పట్ల మనకి రెస్పెక్ట్ అనేది ఉండాలి. సో అల్టిమేట్గా నువ్వు కాన్స్టిట్యూషన్ని రెస్పెక్ట్ చేసినట్టు. సో సెకండ్ ఏం చెప్తుందంటే టు రెస్పెక్ట్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్ అండ్ యాంథమ్. సో టు రెస్పెక్ట్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్ అండ్ యాంథమ్. సో నేషనల్ యాంథమ్, నేషనల్ ఫ్లాగ్, జాతీయ గీతాన్ని, జాతీయ పతాకాన్ని మనము గౌరవించాలి. సో ఇది మన విధి అన్నమాట. సో అందుకనే స్కూల్లో కానీ ఎక్కడ కానీ సో నేషనల్ ఫ్లాగ్కి, నేషనల్ యాంథమ్కి మనం గౌరవం ఇవ్వాలి. మనము ఇండియన్ సిటిజన్స్ కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది చేయాలి అని చెప్పేసి మనకి ఫస్ట్ డ్యూటీ. సో సెకండ్ డ్యూటీ ఏం చెప్తుందంటే టు చెరిష్ ద నోబల్ ఐడియల్స్, టు చెరిష్ ద noble ideals. So to cherish the noble ideals which inspire, so which inspire our struggle for
ఇండిపెండెన్స్. సో మన ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఉంటారు కదా, సో మనకి ఫ్రీడమ్ని తీసుకురావడానికి స్ట్రగుల్ చేసిన వాళ్ళని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్కి అల్టిమేట్గా మన వంతు మనము రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తుంది. సెకండ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ డ్యూటీ వచ్చేసి టు అప్హోల్డ్ ద sovereignty. So to uphold the sovereignty, unity and integrity of nation. So to uphold the sovereignty, unity and integrity nation. దేశం యొక్క సార్వభౌమ సమగ్ర భద్రత. సో సమగ్ర భద్రత కోసం మనము కృషి చేయాలి. సో ఓవరాల్గా మన నేషన్ డెవలప్మెంట్, మన దేశ భద్రత మీద మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి, దాని మీద మనం కృషి చేయాలి అని చెప్పి చెప్తుంది. సో టు డిపెండ్ ద country and render the national service when wanted. సో మనము దేశ సేవలో ఎప్పుడు రెడీగా ఉండాలన్నమాట. అంటే దేశానికి ఎప్పుడైనా మన వంతు సేవ చేయాల్సి వస్తే మనం రెడీగా ఉండాలని చెప్పి చెప్తుందన్నమాట. అంటే మన వంతు మనం సిటిజన్స్ కాబట్టి మనం కంపల్సరీ దేశ సేవ అనేది చేయాలి. సో ఇదొక మన డ్యూటీ అని చెప్పేసి చెప్తుంది. నెక్స్ట్ టు ప్రమోట్. సో ఏం ప్రమోట్ చేయాలి? టు ప్రమోట్ హార్మనీ and common brotherhood. To promote harmony and common brotherhood among all the people in India. సో దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరి మధ్యలో సార్వభౌమత్వం, సో సమగ్రత, సో అంటే అందరూ ఒకరితో ఒకరు కలిసిమెలిసి బ్రదర్హుడ్ సోదర భావంతో కలిసి ఉండేటట్టు చూడాలి. అంటే ఎవరితో గొడవలు పెట్టుకోకుండా అందరూ సమానంగా కలిసిమెలిసి ఉండేటట్టు పీపుల్ చూసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ టు గివ్ అప్. ఏం గివ్ అప్ ఇవ్వాలి? To give up the practice which are derogatory to give up the practice which are derogatory to the dignity of women. అంటే అల్టిమేట్గా విమెన్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని చెప్తుంది. సో వాళ్ళ డిగ్నిటీకి భంగం కలిగించే ఏ యాక్టివిటీస్ని కూడా సిటిజన్స్ చేయొద్దు. సో వాళ్ళకి అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి చెప్తుంది. టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ కన్సర్న్ సో టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ కన్సర్న్ ద composite culture. So to protect and concern the composite culture heritage of India. సో మన కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఉంది కదా, సో చారిత్రక కట్టడాలు, చారిత్రక మాన్యుమెంట్స్,
సో చారిత్రక సంపద, వారసత్వ సంపద ఉంది కదా, సో వాటన్నిటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందన్నమాట. సో చాలాసార్లు నేను కూడా అంటున్నాను, సో మనము ఆ ప్లేసెస్కి విజిట్ చేసినప్పుడు మనం వాటిని హామ్ చేయొద్దు. అంటే వాటిని ఏమంటారు, గోడలు ఇలా చేస్తుంటారు, లేకపోతే వాళ్ళ నేమ్స్ రాస్తుంటారు, సో దాని మీద ఉంచడము, సో ఇట్లాంటివి అంటే మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. మన చారిత్రక సంపద కదా ఇది. సో మన వంతు బాధ్యత కూడా, సో స్టేట్ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్నమాట. సో అది, సో అట్లాంటివి తగ్గిస్తే మంచిది. సో ఇది నెక్స్ట్, టు ప్రమోట్ scientific temper. So to promote scientific temper. So to promote scientific temper against superstitions. సో ఏవైతే మూఢనమ్మకాలు ఉంటాయి కదా, సో మూఢనమ్మకాలకి అగైనెస్ట్గా మనం సైంటిఫిక్ టెంపర్ని బిల్డ్ చేయాలన్నమాట. సో మనం పీపుల్ కాబట్టి. సో టు నెక్స్ట్ డ్యూటీ దట్ ఈస్ ఐ. సో టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, lakes, rivers. So and also have the compassion towards wildlife. సో యానిమల్స్ మీద కూడా మనకి కైండ్నెస్ ఉండాలన్నమాట. సో యానిమల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడము, కైండ్నెస్ ఉండాలి. సో వైల్డ్ యానిమల్స్ కానీ ఏ యానిమల్స్ మీద కూడా ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ జే. సో జే వచ్చేసి టు స్ట్రైవ్ ఫర్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ country. So to strive for all round development of country, so that nation rises to higher levels. Nation rises to higher level. సో మనము మన నేషన్ని అట్మోస్ట్ ప్లేస్లో పెట్టడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది కదా 11th one, this is 51A added. సో 11th one ఏంటో చూద్దాం. సో దే ఆర్ యాడెడ్ every parent or guardian shall provide. So every parent or guardian shall provide opportunity to facilitate. So opportunity to facilitate of education for children 6 to 14 years. సో 6 to 14 years మధ్యలో ఉండే పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ కల్పించడం అనేది పేరెంట్స్ ఇంకా గార్డియన్స్ బాధ్యత. అంటే ఓన్లీ స్టేటే కాదు, సో ఫండమెంటల్ రైట్ కూడా ఉంది కదా 6 to 14 yearsకి ఉచిత నిర్బంధ విద్య అనేది. దానికోసం పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళను పంపించాలి. సో వాళ్ళని ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కృషి చేయాలి అని చెప్పేసి ఇది చెప్తుంది. సో దీని మీద మనకు ఒక కమిటీ కూడా ఉంది. సో కమిటీ ఆన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. నెక్స్ట్ సో కమిటీ వచ్చేసి ఏ కమిటీ అంటే జస్టిస్ వర్మ కమిటీ.
committee. So Justice Verma committee in 1999. So on the working of fundamental duties, to review fundamental duties, to review fundamental duties, government appointed. సో గవర్నమెంట్ ఏ కమిటీని అపాయింట్ చేసిందంటే వర్మ కమిటీ టు రివ్యూ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ we end with the fundamental duties. So these are the 11 fundamental duties we have. So we have to follow this 11 fundamental duties to achieve the welfare state. So మనకి ఓన్లీ హక్కుల గురించి కొట్లాడడమే కాదు, మన డ్యూటీస్ మన బాధ్యతలను కూడా మనము సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తుందన్నమాట. సో ఫోర్త్ కూడా అయిపోయింది. సో ఫోర్త్ పార్ట్ వి కంప్లీటెడ్. దెన్ వి గో ఫర్ ద ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, that is the union. So fifth part of the constitution, so very very important. Next, so almost చాలా పెద్దది. సో ఆల్మోస్ట్ 100 ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. సో 100 ఆర్టికల్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయో మనము చూద్దాం. ఎస్, సో ద యూనియన్ అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ పార్ట్ 5, deals with part 5 of the constitution. So articles వచ్చేసి, so we have articles up to 51 అయిపోయింది కదా, 52 to 151, ఆల్మోస్ట్ 100 ఆర్టికల్స్. సో 100 ఆర్టికల్స్ చాలా పెద్దది. సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ గురించి, సో యూనియన్ గవర్నమెంట్కి ఉండే పవర్స్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ చెప్తుంది అనమాట. సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఏ ఫెడరల్ ఇన్ నేచర్ అండ్ యూనిటరీ ఇన్ స్పిరిట్ కదా. సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఫెడరల్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. సో స్ట్రక్చర్లో ఫెడరలిజం, సమాఖ్య, అండ్ యూనిటరీ ఇన్ నేచర్. సో నేచర్లో వచ్చేసి ఏకీకృత. సో ఇది సమాఖ్య, ఏకీకృత లక్షణాలు రెండిటి మిక్చర్ అనమాట. సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ అయిందో చూద్దాం ఫస్ట్. సో ద యూనియన్ కదా. సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ మెయిన్లీ హ్యావ్ 3 పార్ట్స్. సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్, నెక్స్ట్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. Executive, legislative, and the third one is judiciary. So యూనియన్ గవర్నమెంట్ 3 భాగాలుగా విడగొడితే, సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. సో ఈ 3 ఉంటాయి. సో ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఏమేమి ఉంటారో చూద్దాం. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేసి హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్. ఎస్, సో ప్రెసిడెంట్ తర్వాత వైస్ ప్రెసిడెంట్. సో ఎగ్జిక్యూటివ్లో ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో నెక్స్ట్ ఎవరు ఉంటారంటే అటార్నీ జనరల్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 members lies in executive. సో ఎగ్జిక్యూటివ్లో వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఆల్సో అటార్నీ జనరల్. సో నెక్స్ట్
లెజిస్లేటివ్. సో లెజిస్లేటివ్కి వచ్చేవారికి ఎవరుంటో చూద్దాం. సో లెజిస్లేటివ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అగైన్ ప్రెసిడెంట్. సో ఇక్కడ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు లెజిస్లేషన్లో కూడా. ఎస్. సో ప్రెసిడెంట్. నెక్స్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆర్ రాజ్యసభ. సో రాజ్యసభని మనం ఏమంటాం, కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కూడా అంటాం అనమాట. సో ప్రెసిడెంట్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్, దట్ ఈస్ అప్పర్ హౌస్ ఆర్ రాజ్యసభ. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్. హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే లోక్సభ. సో హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈజ్ లోక్సభ. సో ప్రెసిడెంట్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్, లోక్సభ ఆర్ లోవర్ హౌస్. సో దీని ఏమంటామంటే పార్లమెంట్. సో ఇది పార్లమెంట్. సో పార్లమెంట్లో వచ్చేసి వీళ్ళు ఉంటారు. ఎస్. సో నెక్స్ట్ జ్యుడిషియరీ. సో జ్యుడిషియరీకి వచ్చేసరికి జ్యుడిషియరీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రల్. సో జ్యుడిషియరీలో కాగ్ వస్తుంది, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. సో జ్యుడిషియరీ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ ఇండిపెండెంట్. సో ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్. సో జ్యుడిషియరీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ. సో ఇంకా ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఏం చదువుతామంటే స్టడీ అబౌట్ సుప్రీం కోర్ట్. సో సుప్రీం కోర్టు గురించి నేర్చుకుంటాం. అంటే సుప్రీం కోర్టుకు ఉండే అధికారాలు ఏంటి, విధులు ఏంటి, సో జడ్జెస్ ఎట్లా అపాయింట్ చేస్తారు, సో ఇట్లా. సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేటివ్, జ్యుడిషియరీ కింద డివైడ్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూటివ్లో వచ్చి ప్రధానమంత్రి, ఉప ప్రధాని, సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు, అటార్నీ జనరల్. సో ఇది పార్లమెంట్కి వచ్చేసరికి ప్రెసిడెంట్, రాజ్యసభ, లోక్సభ. జ్యుడిషియరీ అంటే కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, సుప్రీంకోర్టు చేసే విధులు అది. సో ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ జ్యుడిషియరీ. సో ఇండిపెండెంట్గా ఎట్లా ఉంటుంది జ్యుడిషియరీ అండ్ ఇంటిగ్రల్గా ఎట్లా ఉంటుంది, సో న్యాయం అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ అవన్నీ మనం ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది. సో యాక్చువల్గా పార్ట్ 5 కదా. సో పార్ట్ 5లో ఇవి ఉంటాయి. సో యూనియన్ గవర్నమెంట్. సో దీంట్లో చాప్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఒక్కొక్క చాప్టర్లో ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, ఏవే ఉన్నాయో చూద్దాం. సో పార్ట్ 5 కంప్రైజెస్ ఆఫ్, పార్ట్ 5 ఈజ్ హ్యావింగ్ చాప్టర్స్. సో చాప్టర్స్ వచ్చేసి ఎన్ని ఉన్నాయంటే వీ హ్యావ్ 5 చాప్టర్స్. సో 5 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్లో ఏముందో చూద్దాం. ఎస్. చాప్టర్ 1. ఎస్. చాప్టర్ 1లో ఏముందంటే ద ఎగ్జిక్యూటివ్. సో చాప్టర్ 1లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంది. సో ఏ ఆర్టికల్స్, సో ఆర్టికల్స్ వచ్చేసి 52. సో 50 కదా. ఎస్. 52 to 78 ఎగ్జిక్యూటివ్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ 2. సో చాప్టర్ 2లో వచ్చేసి ద పార్లమెంట్. ఎస్. సో పార్లమెంట్లో 79 to 122 ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ చాప్టర్. ఎస్. సో థర్డ్ చాప్టర్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్. సో ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. సో ప్రెసిడెంట్కి ఆర్డినెన్స్ మేకప్ చేసే పవర్ ఉంటుంది కదా. సో అది వచ్చేసి ఓన్లీ ఆర్టికల్ దట్ ఈస్
ఆర్టికల్ 123 చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది ప్రెసిడెంట్ పవర్. నెక్స్ట్ 4th చాప్టర్. సో 4th చాప్టర్లో వీ హ్యావ్ సుప్రీం కోర్ట్. సో సుప్రీం కోర్ట్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ 124 to 147 డీల్స్ విత్ సుప్రీం కోర్ట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ది 5th చాప్టర్ డీల్స్ విత్ COG, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. సో ఇట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 148 to 151. So we'll see each and every part, each and every chapter in clear and in detail. So first chapter వచ్చేసి executive, it is deals with article 52 to 78. Yes.